Murari wa Kameme TV cihadite wega thaa imwe umuthi ari tariki 6 mweri wa gatano mwaka wa 2025 gihoka muthenya waku uma obure wa mwanya muno makiria na nini ndoka gumenyithio ria bururi watinda ukigariura kona ciothe cia bururi gumenyithie ciigi ria president county-ini ya Narok udomwe na magi maige megimaine na obi wa kamiti ya IEBC no mbere yo reke nyambe gune matemo. Maria tukuharireirie mohoro matura-ini. President William Ruto gutanyo kwanira maritwa ma andu aria kwamura ta muikarigite na makamishona kamiti ya ithurano na mihaka IEBC thutha wake kwamukira riboti ya muthia ya kamiti ya mwanyerera atongoragia mihango ya kwamura kamiti njeru ya IEBC. Riboti ya ruhonge rwa ndari kuonania utonga wa bururi ni uragwire nginya gicunjĩ kia 4.7 mwaka wa 2024 ukiringithanio na mwaka wa 2023 hindi iria utonga wa bururi wakũrire na gicunjĩ kia 5.7 harĩ igana. Na ahuthiri ya barabara ya kuma mai mahiũ gũthiĩ Rwaka muno makiria matereba gũtetanekiria marauga ni gũthĩnio nĩ mĩkora ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmabora kumana na gũthũka kwa barabara ĩyo thutha wake nĩ gũtiganĩria waki wayo. Atiri undu tangaja uranyamukira na njira imwe kwa imwe guku ni gwa Kameme TV ni jitagwo mora wa ndung'u na twina wangui wa mwangi thĩinĩ wa metha ya utauri tukiambiriria hindi o yothe kwambiriria riu President William Ruto ni kwanirira maritwa ma andu aria kwamura ta muikarigiti na makamishona kamiti ya ithurano na mihaka IEBC anegere maritwa macio kuri bunge ya bururi mathurime na imahatukie ho ari thutha wake kwamukira riboti ya muthia ya kamiti ya mwanyerera atongoragia mihango ya kwamura kamiti njeru ya IEBC ira atongoragio ni Dr. Nelson Makanda. Hihi president ni egukuruhania mutongoria wake makia Wiper Kalonzo Musyoka mbere ya anire maritwa maya tauria atongoria mung'ethaniro mendekithitie wari thutha wa Raila Odinga kuingira thirikari na kiama giake kia ODM. Riboti ino kitumia mukire ya bururi kugia na kamiti njeru ya ithurano na mihaka IEBC yerekeire gukinyanira thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto kwamukira riboti ya muthia udumwe na maritwa maria mendekithitio ni kamiti ya mwanyerera atongoragia mihango ya kumba weru kamiti ya IEBC. Amen. Akiamukira riboti ino thingire-ini wa iregi kiroko kia umuthi president nieranĩire ni ekwamura maritwa ma muikarĩri gĩtĩ ũndũmwe na makamishina 6 kũringana na watho na anengerane maritwa macio kũrĩ bunge ya bururi nĩguo imathũrime rĩngĩ mbere ya makindĩrĩtwo. Giturwa kia muikarĩri gĩtĩ nikio gietereirwo na hiki nene no kwamurwo gatagati ka andu 11 aria mathuthuririo aria ni hamwe na uria wari mwandikithia munene wa ruhonge rwa magoti Anne Amandi na uria wari mucirithania wa igoti ria gĩtarũ kia Afrika ya irathĩro Charles Nyachae. Ũngĩ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kambuni ya ũtambia wa thitima Kenya Power Joy Breda Mudivo ũrĩa ũkoretwo agĩũkĩrwo nĩ ikundi itiganĩte na mwoho wa mũng'ethanĩro makiuga ndagĩrĩirwo nĩ gũthukĩrwo gĩturwa kĩu kuona nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa President Ruto o ũndũ ũmwe na kĩama kĩa UDA. Huyu Mudivo kwa mfano yeye uhakika hawezi akiingia mwenyekiti kwa mfano huyo ni Ruto. Kuringana na watho president agĩrĩirwo kwamũkĩra maritwa merĩ ma andũ arĩa mendekithĩtio gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ nĩguo acagũre rĩtwa rĩmwe harĩ mo. Iturwa cia makamishina 6 nacio irahũranagĩrwo nĩ andũ 111 harĩa kamiti ĩno ya mwanya yagĩrĩirwo kũnengerana maritwa 9 ma andũ arĩa mekire wega makĩria magĩthuthurio nĩguo president acagũre maritwa 6 harĩ mo. 2 names will be taken to President William Ruto for selection as a chair of IEBC. Now that is where then they must consult with us. And another, is it 9 names? Yeah, 9 names will be sent to him for selection of 6 as IEBC commissioners. Again, we must be involved. Kiuria gĩa kana president ya gũkuruhania mũtongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka mbere yanĩrĩire maritwa maria ekwamũra nĩkĩyumĩrĩtie kuona atongoria a mũng'ethanĩro nĩ merĩga kũruta mũkana nĩ nginyagia Kalonzo agakuruhanio
thutha wa Raila Odinga gwikiranira wiguano na thirikari makiuga riu ndangihokwo kurugamirira mateta ma mung'ethaniro. We expect Ruto to consult His Excellency Kalonzo Musyoka, who will then gather the others and sit down for concurrence. Mheshimiwa Raila na chama chake cha ODM wameingia kwenye serikali, na yeye na Bwana Ruto wako kwa serikali ya broad. Bururi ukoretwo tari na kamiti ya ithurano na mihaka kwa ihinda ria makiria ya miaka iri kuma riria itena ria muikariri giti mutigaire Wafula Chebukati na makamishina Boya Molu na Abdi Gulie ria kinyire muthia kiambiriria kia mwaka wa 2023 na makamishina Juliana Cherera, Francis Wanderi na Justus Nyang'aya ni matigite wira thutha wa githurano kia mwaka wa 2022 guku nake Irene Masid agitigithio wira thutha wa kunyitikana na mahitia ni kamiti ria ya muthuthuragia. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ ngatho Njoroge wa Kimani. Thutha wa gwĩkio ngono na kũrekererio mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku, athondeki na a thinema nĩ megwĩkinyĩtie wabici-inĩ cia DCI no indo ciao cia wĩra citirĩ irarekererio. Nĩ gĩkwarũĩrĩria ihoto cia mũingĩ na kĩama mawakiri kĩa LSK makomithĩtio kuona gũtirĩ mahĩtia makuruhanĩtio namo ma gũcũngĩrĩria indo ciao ithiĩ na mbere kũhingĩrĩrio. Uyu ni umwe wa sheria na kiana aria mitangiko yao yambiriirie kiumia kihituku kurumirira kurekererio kwa riboti ya ceceni ya BBC ya Blood Parliament. Thutha wa kunyitwo na kurekererio muthenya wa Juma kiumia kihituku, umuthi Nicholas Wabogo, Brian Adagala, Macdenver Karufue na Chris Wamae ni moririo mekinyie wabici-inĩ cia DCI ni undu wa uthuthuria makiria. His phone is off. You cannot call him. You don't know why. You don't know what he has done. And these are our children. We know them as our innocent children. The DCI summoned them to come to the headquarters yesterday. So we came with them, we represented them. However, the police refused to give them their items back. And this is against the law. There's no order. Once they were released, they were supposed to be given their phones back and their laptops back and their CPUs that they use for work. Thutha wa kuhugwo mahuri kwa ihinda, anaya ni macokire kurekererio, no na gukiri uguo indo ciao ari ni hamwe na laptops na kamera itinarekererio, undu ria kiama kia LSK gikomithitio. And we have heard emphatically from the DCI that there are no summons that are prevailing in terms of the four individuals. Furthermore, there is no warrant of arrest that has been preferred against any of the four of them. So they are not even persons of interest at this stage. They are not suspects, and we would like them to essentially receive back their properties. Ona gũtuĩka ceceni ya BBC nĩ yarekereirie ndũmĩrĩri na kuga anake aya matiekuruhanire na njĩra o yothe uthondeki-inĩ wa riboti ya Blood Parliament, kiũria rĩu arĩ gĩtũmi kĩao kũũrio mekinye wabici-inĩ ya DCI na indo ciao gũthiĩ na mbere kũhingĩrĩrio. We are asking the director, to look at what is causing the families and to release those boys and also to release the laptops that they use to do their work. Constitution allows for creative expression, and therefore what we want to say is that allow them to have their property back so that they can continue to earn. Anake aya maikĩtio ngono magikuruhanio na ucabithia wa ndeto citarĩ na uma. Na riboti hiyo iharĩrĩirio nĩ Mũmbi wa Chege. Nake Minister wa Labour Dr. Alfred Mutua yateteire mũbango wa thirikari wa kũnyitanĩra na agents harĩ gũtwara Kenya makarute mawĩra mabũrũri ma nanja, akiuga ũyũ nĩ mũbango ũteithĩtie harĩ gũthinga mahoro ma wagi wa mawĩra na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mutua augĩte ona thengia wa mawĩra maya gũkorwo ho, mũtaratara wa Kenya gũthiĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte nĩ ũkoretwo ũkĩoya ihinda kumana na wĩharĩria wa mabũrũri macio, akiuga a Kenya arĩa matarĩ na wetereri marĩ na mweke wa gũcokerio mbeca ciao. Nake Wangui wa Mwirore arĩ na riboti ĩno. Thank you, Mr. Speaker.
Thutha wa Akenya gwikirira nganja ukinyaniru wa mawira maria thirikari ikoretwo igiethera andu nja wa bururi, umuthe Minister wa Labour Dr. Alfred Mutua ni ekinyirie mbere ya kamiti ya Senate ya Labour guthathaura mateta maria makoretwo ho. The Honorable Kingi request to address the Senate on the matter of labour mobility. Mutua ni erire kamiti no kuma woyani wa mbiriria kiheri kia Akenya ni mathiete mawira na nja, edi akauga mutaratara wa guthie ukoretwo kioya ihinda, akiuga Akenya aria maiyuritie mieke ya mawira maya na riu mundu ndari na wetereri ari na mweke wa gucokerio mbeca ciake. The average job is about 6 to 8 months from the time you are given an offer letter to the time you travel, because of the processes that go through. When I got into the ministry, people are not being informed. That is why I have insisted that when people are hired, we have to have NITA call a session with the people being given job offers, and they are taken through our training. What do you call it? Pre-departure training. Mutua augete thutha wa thirikari kuingirira riu gutire agent ufatie gwetia mukenya makiria ma ciringi 200,000 niguo amutware wira nja wa bururi. Be very careful who you deal with. Just do due diligence. Make sure that the person who is giving you a job is registered with the Republic of Kenya. Madam Orobo also had a question. We are not calling anybody, and I'm aware when she's blaming agencies and calling them conmen. I don't know whether the committee is aware that some agencies have taken her to court for defamation. Na ciege Akenya aria makoretwo magitwarwo mawira na makeria bururi-ini wa Saudi Arabia no magacokio makwite. Mutua augite aya ni aria makinyaga kurima mandiki no magacoka gwithara, akiuga ni aracokaniriria ripoti ya Akenya aria macoketio makwite. It is quite unfortunate that Kenyans go overseas and some of them come back in coffins. Some of them because of inhuman treatment, maybe even murder. Majority of cases are of Kenyans who are not in their original places of employment. A lot of the girls we have seen being brought here, not all, but quite a number, are what are called runaways. Ni ndereti ecokire kuhiuha na yahana njikanirio ya miario agatagate ga Senator Gloria Orwoba na Mutua. Orwoba agitaririo ria Akenya kiheri mamukorete na mateta, makiuga thirikari ni mahenetie na kumatunya mbeca. Riu akiendekithia gwetio giikaro kia Akenya ariothe matunyitwo mbeca ciao. The cabinet secretary is trying to come to this committee to tell us that, okay, maybe if you're talking about the Festus with an IA, that one we don't know. But us, we know the Festus with the WA. I find it dodgy that we are spending taxpayers' money sending cabinet secretaries to negotiate G2G agreements with people who don't even trust the government officials. Can I answer this? And I'll try to be polite. Try very much. Try to be polite. The 38 manual laborers under Festus and the 57 drivers under Monisa. Let them be given a platform so that you can hear them telling you that they have waited for months from August last year. The 36, out of intimidation from the senator and a lot of abuses, she pushed me to have a refund. Amwe a agent aria makuruhanitio makerekana ni matunyete muingi mbeca ni megwikinyitie giikaro-ini giki gia Senate. Muikariri giti wa kamiti ino akiuga ni magakorwo na giikaro nao kana gakiumia giukite. We found out that there was Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Na riboti ya gwetha miaramano ja wa bururi-ini kwamba gututwara break-ini ngucokereria na mangi maingi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Welcome to Next Superstar.